Attenzione, uomini, sopra I 60 anni. Siamo qui oggi per affrontare un argomento cruciale spesso trascurato ma fondamentale per la vostra longa vita e qualità di vita. Sonola. Ssa. Iva Cardinale, urologa e vostra guida in questo percorso di riscoperta del benessere maschile. Molti di voi, con l'avanzare dell'età, si preoccupano giustamente della salute del cuore, ma forse non sanno che il vero segreto non risiede solo in ciò che mangiate o in quanto vi allenate durante il giorno. Not quel periodo di apparent inattività in realtà un laboratorio silenzioso, dove il vostro corpo, in particolare il vostro cuore, lavora instancabilmente per ripararsi e rigenerarsi. Non è una questione di negligenza ma piuttosto di consapevolezza. Insieme esploriamo come le abitudini che adossiamo prima di coricarci possano essere I più potenti aliati nella protezione cardiovascolare, trasformando ogni not in un'opportunità di cura e rafforzamento. Si uniamo in questa missione. La vostra salute è una priorità collettiva. E passo dopo passo possiamo fare la differenza. Oggi non vi chiederemo cambiamenti drastici o sacrifici impossibili. La nostra promessa è chiara e misurabile. In questo video vi riveleremo 6 semplici abitudini notturne che potrete integrare nella vostra routine di stasera stessa, trasformando la vostra notte in potenzialità della salute del vostro cuore. Queste non sono complicate procedure mediche, ma piccoli gesti quotidiani, quasi che se applicati con costanza, possono reggere lo stress cardiovascolare, migliorare la circolazione e garantirvi un riposo più profondo e ristoratore. E tempo di smettere di sentire la frustrazione o la stanchezza che spesso accompagnano la preoccupazione per la salute. Insieme impariamo a riattivare il corpo passo dopo passo, a ricontrarsi con la sua esigenza più profonda e riscoprire una sensazione di leggerezza e benessere. Non è una vergogna e fisiologia aggiustabile. E con la nostra guida vedrete che il percorso verso un cuore più forte e una vita più piana e a portata di mano, iniziando proprio dal momento in cui spegnete la luce. Cari amici, comprendiamo che parlare di questi sfide notturne come un sonno framentato, la sensazione di stanchezza persistente o la frustrazione di non sentirsi al meglio passa talvolta generare un senso di colpa o di lamento me laciate che vi rassicuri subito. Non è affatto una vergogna e fisiologia aggiustabile. Il vostro corpo con il passare degli anni attraversa naturalmente del trasformazione e ciò che un tempo funzionava senza sforzo ora richiede una maggiore attenzione e comprensione. Non è un segno di debolezza o di negligenza, ma semplicemente la prova che il nostro organismo si invia segnali invitandosi a riconnettersi con lui in modi più consapevoli. Siamo qui insieme passo dopo per decifrare questi messaggi e riattivare il corpo con gentilezza, perché ogni uomo merita di vivere con pienezza, forza e serenità, riscoprendo la leggerezza dopo ogni notte. Ricordiamo sempre e fisiologia, non colpa, e insieme possiamo ristabilire l'equilibrio. Cari amici, dopo aver compreso che le sfide notturne non sono una vergogna ma fisiologia aggiustabile, è tempo di approfondire il perché dietro a questa sensazione di stanchezza, frustrazione, una vitalità che sentiamo diminuire. Non vogliamo solo presentarvi un elenco di soluzioni, ma fornirvi la chiarezza necessaria per capire
Il vostro corpo funziona e compasiamo supertarlo al miglio e fondamentale infatti che ogni passo che facciamo insieme sia basato su una solida comprensione, riducendo lo scetticismo e aumentando la fiducia in un percorso di riattivazione. Il nostro corpo è una macchina meravigliosa, ma richiede una manutenzione confortevole, specialmente con il passare degli anni, e riconoscersi con le sue esigenze. E il primo gesto di amore verso noi stessi insieme, passo dopo passo decifreremo I segreti del benessere maschile, il sano, in particolare le sue phase rem rapid eye movement. E molto più di un semplice riposo, e un laboratorio notturno, dove il corpo e il mente si rigenerano profondamente durante le not attraversiamo tipicamente 3-5 cicli REM, ognuno cruciale per la consolidazione della memoria, la ribelazione emotiva e, soprattutto, la riparazione fisica. Questi cicli vengono interrotti o sono insufficienti. Il nostro organismo non ha il tempo di recuperare pieno. Immaginate il sano REM come un'officina dove ogni cellula riceve la cura necessaria e una mancanza di questo processo essenziale si traduce in stanchezza cronica, ridotta concentrazione e una general sensazione di non essere al meglio, influenzando ogni aspetto della nostra giornata a una qualità del sonno REM compromessa ha un impatto diretto e significativo sulla salute intima maschile e sulla vitalità generale. E durante la fase più profonda del sonno che il nostro corpo produce gran parte del testosterone, un ormone chiave per l'energia, la libido e la funzione erectile se il sonno e frammentato la produzione di testosterone risente portando a una diminuzione della spinto sessuale e della performance. Inoltre una scarsa qualità del sonno influisce la salute vascolare, fondamentale per la circolazione sanguigna in tutto il corpo, inclusi gli organi genitali non e una vergogna, e fisiologia aggiustabile. Possiamo ripristinare questo equilibrio con la giusti abitudini. Ricanento il corpo senza giudizio parliamo ora dell'ossido nitrico nitrogen. Non cola che sabine piccola svolge un ruolo gigantesco nel nostro benessere. L'ossido nitrico en potenti, vasodilatore natural il che, significa che aiuta a rilassare, e allargare I voci, sanguigni migliorando, il flusso di sangue in tutto il corpo. Immaginate la vostra vien, come tubi che, con leoa o casa di cattive, abitudini possono, restuno nitrico, agius, come un balsamo, mantenendo elastici e aperti, la sua produzione tende diminuire con l'EOA, rendendo ancora più importante adottare strategie per stimolarla, e il segreto di un flusso che si apre portando nuova vita e vigor dove serve un vero carburante per la nostra vitalità, l'impatto dell'acido nitrico sulla salute intima e particle. Ment rilevante, per una risione sana, e essenziale un adeguato afflusso di sangue alpine, e l'acido nitrico, e il principal mediatore di questo processo. Senza sufficient nitromonoxide, I vasi sanguigni non si dilatano correctamente rendendo difficile raggiungere o mantona una reazione, questo non è solo una questione di performance, ma un indicatore della salute vascolare generale. Un buon livello di ossido nitrico contribuisce a mantenere la pressione sanguigna sotto controllo proteggendo il cuore e I vasi sanguigni in tutto il corpo. E fisiologia, non colpa, e supportare la produzione di nitrogen monoxide, e un passo concreto verso la ricognizione del corpo, passo dopo passo con una forza rinnovata, un altro elemento spesso trascurato, ma di vitale importanza. E il pavimento pelvico, questi muscoli situati alla bastino supertano,
Gli organi interni cum la vesica e l'intestino e giocano un ruolo cruciale nella continenza urinaria e fecale, ma non solo per gli uomini, un pavimento pelvico forte e funzionale e direttamente collegato alla qualità della funzione eretto e al controllo dell'occupazione. Immaginate il pavimento pelvico comunis fondazioni che sostiene l'intera struttura se questa fondazione è debole, l'intera impalcatura ne risente e attivare, rafforzare questi muscoli significa migliorare la coesione locale e la sensibilità nervosa, contribuendo a una maggiore leggerezza e controllo alla circolazione sanguigna e la linfa vitale del nostro organismo, il sistema di trasporto che distribuisce ossigeno e nutrienti e ogni cellula e organo, rimuovendo al contempo le scorie con la hoda la circolazione può diventare meno efficienti a causa del restringimento o dell'indurimento delle arterie. Questo non solo affatica il cuore ma compromette anche la capacità dei tessuti di rigenerarsi e funzionare correttamente. Una circolazione ottimale è indispensabile per la energia naturalmente. Per una funzione eretta robusta, senza un flusso adeguato, il corpo non può performare il suo meglio l'azione. Con una sensazione di affaticamento e limitazione, e un flusso che si apre, portando energia. Iva Cardinale infine lo stress cronico e I livelli di testosterone sono strettamente interconnessi formando un ciclo che può influire profondamente sulla nostra salute. Quando siamo sotto stress, il corpo rilascia cortisolo, l'ormone dello stress. Livelli elevati di cortisolo per periodi prolungati possono sopprimere la produzione di testosterone, l'ormone maschile per eccedenza questa diminuzione del testosterone si manifesta con sintomi come affaticamento, perdita di massa muscolare, della libido e difficoltà erectili non è una routine, e fisiologia aggiustabile, gestire lo stress e favorire un riposo ristoratore sono passi essenziali per riequilibrare i nostri ormoni e riattivare il corpo passo dopo un vero vin nuovo di energia. Cari amici, dopo aver esplorato la profonda ragione dietro le sfide che affrontiamo e giunto il momento di passare all'azione, non si tratta di cambiamenti radicali, ma di piccoli passi, abitudini notturne che, integrate con costanza, possono trasformare la qualità del nostro riposo e di conseguenza la salute del nostro cuore e la nostra vitalità maschile. Ogni gesto che compiamo con consapevolezza prima di spegnere la luce è un investimento prezioso nel nostro benessere. Insieme passo dopo passo costruiremo un percorso di riattivazione, riscoprendo quella sensazione di leggerezza e forza che pensavamo perduta. Questo è il nostro protocollo un patto di cura che stringiamo con noi stessi, guidati dalla scienza e dall'esperienza pronti a usare. La prima abitudine fondamentale è sconnettersi dalla tecnologia almeno un'ora prima di dormire. Viviamo in un mondo costantemente connesso, dove la luce blu degli schermi di telephone, tablet e televisori è onnipresente fino all'ultimo istante della giornata. Questa luce artificiale a cui siamo esposti senza rendersi conto è impotente suppressor della melatonin, il nostro ormone natural del sonno. Immaginate la melatonin come il diretto del vostro riposo che invia il segnale al corpo che è ora di rallentare, di prepararsi per la rigenerazione notturna quando la luce blu inonda ai nostri occhi. Questo segnale viene confuso, ritardando l'addormento e compromettendo la profondità del sonno. La suppressione della melatonina non solo rende difficile addormentarsi, ma sregola l'intero ciclo circadiano. Il nostro orologio biologico interno, un ciclo circadiano alterato, aumenta i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, che
Riman elevato in vis di diminuir gradualmente verso si questo stato di allerta costante, indotto della nostra stessa tecnologia ponu nostra significativo, sul sistema cardiovascolare il cuore, lavora più duramente, la pressione arteriosa può rimanere alta, il corpo non riesce a entrare in quello stato di riposo e riporazione, essenziali per la sua salute a lungo termine e una vergogna, fisiologia aggiustabile, reconnettere il corpo significa h disconnettersi dal. Subaflu quindi composiamo applicare questa prima abitudine semplice, almeno 60 minuti prima di coricarci, spegniamo tutti gli schermi, sostituiamo il cellulare con un buon libro cartesio, lasciamoci avvolgere dalla calma di una musica rilassante a basso volume, dedichiamo questo tempo prezioso a una conversazione serena con il nostro partner. Creiamo un ritual di transizione, un confine chiaro tra il giorno e la notte. Questo piccolo gesto praticato quotidianamente inviera un segnale inequivocabile al nostro corpo, tempo di rallentare, di produrre melatonina e di prepararsi per un sonno profondo ristoratore. Sentiremo una sensazione di leggerezza man mano che la mente quieta. La seconda abitudine riguarda la nostra alimentazione serale. Consumiamo un pasto leggero per tempo. Spesso dopo una giornata intensa, tendiamo a considerarci una cena abbondante ricca magari poco prima di andare, e la tuttavia un pasto pesante richiede un enorme sforzo di parte del nostro organismo. Il corpo, in vez di prepararsi al riposo, deve attivare una complessa macchina metabolica per elaborare il cibo. Questo processo aumenta il carico di lavoro sul cuore, costringendolo a pompare più sangue verso l'apparato digerente con un conseguente aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardioca proprio nel momento in cui dovrebbe rallentare la notte può quanto compromettere seriamente la qualità del nostro sonno impedendo al corpo di entrare nel fasi più profondi, riparatrici, come il sonno. REM. Immaginate il vostro stomaco come un motor che deve lavorare a pieno regime quando in vis dovrebbe essere a riposo. Questo non solo genera disagio e passio, ma priva il cuore e il resto del corpo del tempo necessario per la rigenerazione. Fisiologia non colpa. Fisiologia non colpa. Der al nostro sistema digestivo il tempo di completare il suo lavoro prima del riposo un gesto di grande amor per il nostro benessere complessivo. Un passo concreto per riattivare il corpo. Per applicare questa abitudine optiamo per cibi leggeri facilmente desirabili. Pensiamo a zup caldi confortanti, insalate freschi converger di stagioni o porzioni moderate di protein magri compeso pulo, cucinate in modo semplice, l'idil center, o meno 2 o 3 or prima di coricarsi. Questo permette al sistema digestivo di svolgere gran parte del suo lavoro prima che distendiamo, riducendo lo stress notturno sul cuore. Cerchiamo di evitare pasti abbondanti dopo la 19 o'clock o la 20 o'clock. Quotidianamente questa scelta consapevolezza regolare un sonno più sereno una sensazione di leggerezza al risveglio, un microgodogno che si accumula. La terza abitudine crea un ambiente buio e fresco per dormire. L'importanza della nostra camera da letto come santuario del riposo spesso sottovalutata. Un ambiente ottimale fondamentale per segnalare al cervello che giunto il momento di addormentarsi. Di la luce quella poca che proviene da un LED o una sveglia digitale.
Può disturber la produzione di melatonini proprio come la luce blu degli schermi. Il buio assoluto en potente aliato per ottimizzare la secrezione di questo ormone cruciale garantendo un inizio di sonno, più rapido e una maggiore continuità. Oltre al buio, la temperatura della stanza gioca un ruolo chiave una temperatura tra i 18 e i 20 gradi Celsius e considerata l'ideale per promuovere un sonno profondo e ristoratore. Un ambiente troppo caldo può ostacolare l'abbassamento della temperatura corporea o un processo naturale che il nostro organismo mette in atto per indurre il sonno. Questo non solo si rende irrequieti ma può anche aumentare lo stress cardiovascolare durante la notte. Un sonno di qualità facilitato da un ambiente fresco e buio è essenziale per il recupero cardiovascolare e per sentire il corpo riattivarsi passo dopo passo. Per mettere in pratica questa abitudine utilizziamo tende oscuranti per bloccare ogni fonte di luce esterna. Eliminiamo tutta la luce dei dispositivi elettronici della camera da letto, coprendoli o rimuovendoli. Manteniamo la stanza ben ventilata, magari aprendo la finestra per qualche minuto prima di coricarci o utilizzando l'aria condizionata per raggiungere la temperatura ideale. Questa piccoli modifiche applicate tutta la nostra camera in un vero e proprio nido per il sonno, un luogo dove il corpo può rigenerarsi senza interruzioni, ritrovando la pace interior e una nuova forza. La quarta abitudine cruciale per la nostra serenità è praticare tecniche di rilassamento prima di dormire. Nel ritmo frenetico della vita moderna, lo stress si accumula e si segue fin sotto la coperta. Ridurre lo stress prima di dormire significa disattivare il sistema nervoso simpatico, la nostra modalità di lotta o fuga, che mantiene il corpo in uno stato di allerta. Quando stressati la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca aumentano anche a riposo, mettendo sotto sforzo il cuore. Questo non solo rende difficile addormentarsi, ma compromette la qualità del sonno, impedendo un vero recupero. Il rilassamento, al contrario, promuove l'attivazione del sistema nervoso parasimpatico, la modalità di riposo e digestione. Questo stato favorisce il rallentamento del battito cardiaco, l'abbassamento della pressione arteriosa e il rilassamento muscolare, tutti elementi benefici per il cuore e per la salute intima maschile, e come dare un balsamo al nostro corpo e alla nostra mente, permettendo loro di entrare in uno stato di profonda tranquillità. Questa pratica è una vera promessa ricompensata, un piccolo investimento di tempo che produce grandi dividendi in termini di benessere vitalità. Come possiamo integrare il rilassamento nella nostra routine? Dedichiamo 15 to 20 minuti quotidianamente prima di corticotazione guidata, asce di soli 5 to 10 minuti, facilmente reperable online. Oppure possiamo concentrare su esercizi di respirazione profonda cum la tecnica 446. Inspiriamo per 4 secondi, tratteniamo il respiro per 4 secondi, ed espiriamo lentamente per 6 secondi. Acco 1 Stretching leggero focalizzato sul rilascio del tensione muscolare può far miracoli. Questi gesti semplici, ma potenti sia tirano a riconnettersi con il corpo senza vergogna. Proviamo insieme ora. Per un momento troviamo una posizione comoda, magari seduti o sdraiati, chiudiamo gli occhi delicatamente, inspiriamo lentamente attraverso il naso per 4 secondi, sentendo l'aria che riempie i nostri polmoni, tratteniamo il respiro per altri 4 secondi, e ora espiriamo lentamente dalla bocca per 6 secondi, sentendo ogni tensione che si allontana. Ripetiamo questo ciclo per un minuto,
momento, concentrandosi solo sul nostro respiro. Sentiamo come questo respirazione lenta e profonda calma il corpo, portando una sensazione di pace interior e preparandosi al riposo. Scrivat sento e calma nei commenti se avete provato questa tecnica. La quinta abitare caffeina e alcol a fine giornata. La caffeina no stimolante, potentice accessia sunt nel pomeriggio o può rimanere nel nostro sistema per or disturbando significativamente l'inizio e la continuità del sonno. Molti di noi sottovalutano quanto tempo impiega il corpo a metabolisare e quella tazza di caffè del tardo pomeriggio può essere la cosa di un sonno frammentato e poco ristoratore. Un sonno interrotto non permette al cuore di riposare adeguatamente e di recuperare dallo stress della giornata, lastandoci stanchi e meno lucidi al mattino. Anche l'alcol, sebbene passa sembra che si aiuti ad addormentarsi più rapidamente, è un falso amico del sonno. In realtà framonta la fase più importante del nostro riposo, in particolare il sonno REM, che è cruciale per la regenerazione mentale e fisica. La salute cardiovascular. Inoltre l'alcol può aumentare la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca, specialmente nel notturno, ponendo un ulteriore carico sul cuore. Non è una vergogna, e fisiologia aggiustabile, e seguire di limitori. Queste sostanze en atto di cura verso il nostro corpo, un piccolo passo per riattivare il corpo passo dopo passo per applicare. Questo per applicare one camera di sostituiamo il caffetto con una tisana, rilassante e priva di caffeina come la camilla. La valeriana cerchiamo di evitare il consumo di caffeina dopo le 17 o'clock. Per quanto riguarda l'alcol è consigliable limitarne l'assunzione e, in ogni caso, evitarlo almeno 3 to 4 or prima di andare a letto. Queste scelte praticate quotidianamente permetteranno al nostro corpo di prepararsi naturalmente al sonno, senza stimolante o depressori, che ne alterano la qualità e influsso, che si è per liberando il corpo da ostacoli inutili e dannosi, una sensazione di leggerezza, la sesta e ultimo abitudine non meno importante è mantenere una routine del sonno costante. Il nostro corpo, cari amici, anche con la migliore intenzioni, esistono errori silenziosi che possono sabotare i nostri sforzi per un sonno ristoratore e un cuore sano. Il primo è l'uso degli schermi fino all'ultimo istante. Quella luz blu, anche se sembra innocua, è un potente nemico della melatonina, annullando il lavoro di preparazione al sonno. Li subo semplice un buon libro, una musica calma o una conversazione serena almeno un'ora prima di coricarsi. Un altro sabotore e l'alcol serali, sebbene passa indar un'inizio sonnolenza, framonta la fase più profonda del sonno, specialmente il REM. Invis optiamo per una tisana rilassante o un bicchiere d'acqua, donando al corpo un vero riposo. E non dimentichiamo il sedentarismo prolungato, stare seduti per ore. Soprattutto la sera rallenta la circolazione e indebolisce il pavimento pelvico. Elementi cruciali per la vita maschile. Un piccolo gesto e alzarsi e fare una breve passeggiata di 10 minuti o qualche leggero esercizio di stretching o di attivazione del pavimento pelvico. Sono piccoli cambiamenti ma potenti aliati per riattivare il corpo passo dopo passo, prevenendo il sabotaggio e garantendo una sensazione di leggerezza e benessere. Cari amici, abbiamo percorso insieme un cammino importante decifrando i segreti di una notte. Può rigenerare il nostro cuore e la nostra vitalità maschile e il momento di trasformare questa consapevolezza in azione concreta.
Vogliamo costruire comunità forte, dove nessuno si senta solo in questo percorso di riattivazione del benessere. Per questo vi invito ad un piccolo ma potente gesto di impegno e condivisione. Scrivetativo nei commenti se iniziate domani stesso ad applicare questa abitudine e per aiutarcia che per meglio la vostra situazione e superarvi con contenuti sempre più mirati. La siete se avete avuto una risione mattutina questa settimana 0 se no nan e una vergogna e fisiologia gustabile nella mia pratica clinica. Ho osservato che molti uomini con costanza e pazienza riescono a riconoscersi con il proprio corpo riscoprendo una nuova forza e leggerezza. Il corpo può essere riattivato passo dopo passo e una vittoria preziosa. Cari amici, abbiamo scoperto insieme come le notti possono trasformarsi in un potente alleato per la salute del nostra vitalità maschile. Ora la vera forza e nell'applicazione vi incoraggio e in agire oggi stesso anche con un solo piccolo passo, perché il corpo può essere riattivato passo dopo passo. Non è una vergogna e fisiologia aggiustabile e la leggerezza ritrovata sarà la vostra ricompensa. Per non perdere la continuità di questo percorso di benessere iscrivetevi al canale e non andate via senza aver visto I nostri prossimi due video dedicati alle abitudini mettete e all'attivazione quotidiana potrebbero essere il peso mancante. Ricordate, questo materiale è puramente educativo e non intende sostituire una consulenza medico professionale in caso di sintomi persistenti segni di allarme o dubbi sulla vostra salute. È indispensabile consultare un medico, uno specialista qualificato. La vostra salute la nostra priorità e insieme con consapevolezza la proteggeremo.